Im Café von Maggie herrscht zur Mittags. Eit die Vertrot, Geschäftig Unruh, die Jeden Worktag begleitet. Teller Klurten, Kaffeetassen werden nachgeschenkt, Stimmen vermischten, sich zu einem warmen Hintergrund rauschen. Der Duft von frisch gebräutem Kaffee, gebrätenem Speck und warmem Gebäck hing in der Luft. Sophie stand and der Thiek und wartet auf ihren Becher, den Blick auf die handschrieben Speisekarte gerichtet. Und sei wirklich zu lesen. Sei war erst seit wenn ich watchen in Riverdale, doch das Café war ihr schnell wird, raut Jordan ein Ort, and dem die Bedienungen die Stammgast beim Namen kannten und nehm. En sich Bild zu gehen. Sei spuet is bever sei is richtig Begriff, die Distanz hinter ihr verringert sich, ein Schritt zu nah, dann noch einer. Ein Fremdschulter straft ihr Eigen, als sei sich leicht zur Zeit bewegen wollt, Platz zu schaffen, stellt sich Gem, and in ihren Weg. Zwei Männer beid größer als sei, beid mit diesem Selbstzufriedenheit lächeln, das nicht freundlich war. Einer lehnt sich in sei, als wäre es ein Versehin, der an dir verspürt ihr den Rucksack. Sophie erst, at für einen Moment, ihr Körper reagiert schneller als ihr Verstand. Sei versucht auszuweichen, ein leises Entschuldigung auf den Lippen, doch ein Hand schloss sich fest ihr Handgelenk. Der Griff war nicht brutal, aber bestimmt genug, keinen Zweifel lassen. Ihr Herzschlag hartgegen ihr Rippen, alt Erinnerungen flackerten auf. Ein Vertratsgefühl von in der Brust. Sei zog an ihrem Arm versucht, den Griff zu lösen, doch die Finger hielten stand, Stimmen sei herem verstum, den nicht nehm, en schien sofort zu bemerken, was Jescha, für einen kurzen, beängstigenden Augenblick fühlt sei sich unsichtbar, Ethan saß nur wenn, ein Tisch entfernt, hat gerade mir geholfen, Syrup von den Fingern zu wischen, als sein Blick die Schien in der Thiek erfasst. Bracht keinen weiteren Kontext, kein Erklärung, was in der Haltung der Männer und Sophies Spannung reitos, stand auf ruhig ohne Haste, skob seinen Stuhl zurück, bleib sitzen mir, sagt leis, sein Stimm fest, und legte her Kurs die Hand auf die Schulter, was dann folgt, Jescha schnell, fast lautlos, Ethan war bei Sophie, bever einer der Männer regieren konnt. Sein Hand löst den Griff an ihrem Handgelenk mit einer präzisen Bewegung, die kein Judgen war zulässt. Der Mann taumelt, Verler das Gleichgewicht, während Ethan sich bereits dem zweiten zuwendet. Ein kontrollierter Schritt, ein Hebel, ein Druckpunkt. Kein Surgern. Innerhalb von Sekunden lag einer der Angreifer mit dem Gesäß zum Boden fixiert, der an dir Schrei auf, als sein Arm unnatürlich nachgab und zu Boden sank. Das Café Erstad, gesprech brachen ab, Besteck blieb in der Luft hängen, Jim, en kucht leis, Sophie stand noch immer in der Thiek, ihr Arm pocht, doch sei war frei. Sei braucht einen Moment, wieder zu atmen, zu begreifen, dass die Gefahr vorbei war. Ihr Blick fiel auf Ethan, der ruhig blieb, während den Mann am Boden fixiert, sein Bewegungen sicher und effizient. Flüstern breitet sich aus. Wer ist das? Fragt jemand. Hast du gesehen, wie schnell das ging? Ein Stuhl wurde zurückgeschoben, Maggie kam aus der Küche, ihr Gesicht angespannt, aber gefasst. Ethan ließ die Männer erst los, als klar war, dass sie sich nicht mehr rühren konnten. Trat einen Schritt zurück, beschwichtigen die Hände, als wohl zeigen, dass alles unter Kontrolle war. Ethan Cole worked in diesem Moment wie ein Mann, der wusste, was tat. Mit 35 Jahren hat die Statur eines Menschen, der seinen Körper kennt und ihm vertraut. Breit Schultern, ein fester Stand, ein Blick, der wachsam blieb, jetzt. Sein Dunkel,
bronze Haar war Kurs Geschnitten, militärisch Präzise, obwohl diesen Teil, seines Lebens längst hinter sich gelassen hat. Ein leichter Barchatten milder die het seiner Jessic Suj. Doch als sich umdreht und zu mir zurückging, verändert sich was in ihm. Niet sich hin, bracht sich auf Agen. Mit seiner Tochter, überprüft ruhig, ob sei in Ordnung war. Alles gut, sagt sanft, du bist sicher. Steckt die Serviette wieder ordentlich in den Kragen, ein klein Vertrot Gest. Die in starkem Kontrast zu dem Stand, was gerade passiert war. Ethan war einmal Lieutenant Jewison, Teil einer Spezialeinheit der US Navy, hat Einsatzagilität in Orten, deren Namen die meisten Menschen hier nie gehört hatten. Doch dies Vergungen, heit trug nicht defen vor sicher. Seit 3 Jahren war vor allem weder. Nach Claire's Todd hat alles Andir zurückgestellt. Der Verlust war plötzlich gekommen, ein unentdecktes Hersleden, das sei aus dem Leben gerissen hat, während im Einsatz Jewison war. Mir war 3 Jewison, so jung, so verstehen, warum her Mutter nicht zurückkam. Hat die Armee verlassen, hat sich für einen stillen Job in einer lokalen Versicher, entschieden, für fest Arbeitszeiten, für Routinen. Jeden Morgen packt mias Mittagessen, flockt her die Haar mit einer Jeskeklichkeit, die man nicht zutrat, bracht sei zur Grundschule 4 Blocks entfernt. Abends hört sich geduldig her Jeskichten an, als wären wichtig Einsatzbericht. Sophie beobachtet in aus der Distanz noch immer leicht zitternd. Sei nahm wahr, wie sorgfältig mit mir umging, wie die Anspannung aus seinem Körper which, sobald sich zu wand. Was in beruhigt sich. Riverdale hat von Anfang an wie ein Neuanfang erskinen ein Ort, en dem fremd lächelten und sich in denen Kaffeewunsch erinnerten. Doch jetzt wirst, en sei, warum sei geblieben war. In den Tagen nach dem Vorfall im Café lag ein seltsames Spannung über Riverdale, als het sich was unsichtbares Verskoben. Die Gespräch wurden leiser, wenn Ethan vorbeiging, Blick folgten Länger als Zuver, nehm, en stellt direkt fragen, doch das Wissen schwebt uns, brachen im Raum. Sophie bemerkt dies ebenfalls wenn sie versucht dem kein Bedeutung beizumessen, für sie hat sich was sehr Persönliches verändert, etwas, das weniger mit Geruch. Und so tun hat als mit dem Gefühl, gesehen worden zu sein in einem Moment, in dem sie sich hilflos gefühlt hat. Sie begegneten sich einige Tage später auf dem Wochenmarkt. Der Platz war erfüllt von Stimmen, vom Duft nach Äpfeln, friskem Brot und Zimt. Sophie schlendert zwischen den Ständen, ihr Stofftasche schwirren Gemus und einem Glas Honig, als sie mias hell Stimme hört. Das Mädchen stand vor einem Süßwaren, stand undutit begeistert auf die Auslage, während Ethan hinter ihr stand, aufmerksam, aber entspannt. Ließ sie entscheiden, beobachtet die Umgebung mit jener ruhigen Wachsamkeit, die Sophie inzwischen wiedererkannt. Mir entdeckt sie zuerst und winkt so heftig, dass sie fast ihren Vater aus dem Gleich bracht. Ethan folgt ihrem Blick, sein Jesse, zeigt einen kurzen Moment des Zögerns, dann ein höfliches Zurückhaltens Lächeln. Die Begegnung fühlt sich zunächst unbeholfen an, als wüssten beide nicht genau, welchen Platz sie nun im Leben des anderen einnehmen. Sophie bedankt sich noch einmal für das, was getan hat. Ihr Wort waren schlicht, aber ihr Stimme variiert, wie sehr sie meint. Ethan wiegelt ab, nannt selbstverständlich, ein Reflex, doch Sophie widersprach ruhig. Sie hat schon oft erlebt, dass Menschen wegschitten oder laut wurden,
unwirklich einzugreifen. Hat gehandelt, precis und zu zurgern. Bei diesen Worten verändert sich sein Haltung unmerklich. Sein Schultern spannten sich an, ein Schatten huscht über sein Gesicht, als het sei etwas beruhet, das lieber verborgen hielt. Lenkt das Gespräch zu mir. Die nun erklärt, welch Süßigkeiten sei kaufen dürft und welch nicht, wegen Allergien in ihrer Klasse. Aus dieser Begegnung wird Gewohnheit. Samstags treffen sei sich im Café zunächst zufällig, dann immer bewusster. Mir spricht Sophies Aufmerksamkeit mit selbstverständlicher Offenheit, zog Stift an Papier herver an erklärt, was sei zeichnen wollt. Sophie ihr Journ, fühlt sich überraschend wohl in dieser Rolle. Ethan Beabach tiet das Süßimmens, viel mit einer Mischung aus Vorsicht und stillem Erstaunen. War is gewohnt, alles unter Kontrolle zu halten, doch geschehe etwas, das sich seiner Planung entzog. Mit der Zeit begannen sie zu reden, wirklich zu reden, nicht über groß Dinge, sondern über Alltägliches. Über Sophies Arbeit als Grafikdesignerin, die Freiheit und Einsamkeit des Freelancens, über Ethans Burjob, den als unspektakulär, aber stabil beschrieb, Erzählt von Mias Schule, von ihren Fragen, von ihrer unerschöpflichen Energie. Sophie hört aufmerksam zu, stellt Fragen, zu drängen. Sie bemerkt kleine Details. Why Ethan immer so saß, dass den Raum überblicken konnt. Why bei plötzlichen, gerischen, unwillkürlich innehielt. Why Menschen in der Umgebung mustert, das is auffiel. Gleichzeitig sah sie die Andier Seit, die Jedeld, mit der Mias Geskitchen anhört, die Wham in seinem Blick, wenn sie lacht. Dies Gegen sie faszinierten sie, auch Ethan begann, Sophie anders wahrzunehmen. Sie war nicht nur die Frau aus dem Café. Sie hat ein ruhige Art, die im Vertraut vorkam, das sagen konnt warm. Sie drängt sich nicht auf, akzeptiert seine Zurückhaltung, als wäre sie was Natürliches. Mir schien sie instinktiv als Teil ihrer kleinen Welt zu akzeptieren, was Ethan zugleich Fruit und während sichert. In einem regnerischen Nachmittag treffen sie sich in der Bibliothek. Mir stapelt Bücher über Drachen und Abenteuer, während Ethan im Geskittsriegel stand. Sophie war herangelt, dem Regen zu entkommen, ihr Haar noch fügt, ihr Wangen gertet von der Kälte. Mir erklärt ihr ernsthaft, das Regen nur der Himmel sei, der sich reinigt. Sophie lächelt, doch ihr Blick wandert zu Ethan, der diesen Satz schweigend hinnahm, als het einen Skan aufgehört. Als mir beliefig went, das Vater mehrer Sprachen sprech und wiss, wo Norden sei, einen Kompass zu brachen, spannt sich was in Ethan an. Sagt nichts, doch Sophie bemerkt den flüchtigen Schmerz in seinen Augen, als mir von her Mutter sprach. Sie entschuldigt sich leis nicht weil sie was falsch gemacht hat, sondern weil sie wurst, und das manch Themen wunden beruheten, die nie ganz heilten. Später, als sie nebenein, standen und mir weiter sturbert, fragt Sophie vorsichtig, why mit all dem umging. Der Verlust die Veränderung das new Leben, Ethan war einen Moment lang still, dann antwortet ehrlich ohne Pathos. Tag für Tag, manch Tage seien schwerer als Andier. War kein Antwort, die alles erklärt, aber sei war echt. Dies Gespräch, dies stillen Moment des Gegenseits, Eigenwahrnehmens, schufen eine, die keiner von beiden geplant hat. Sie stand langsam, fast unmerklich, getrigen von gemein, semen Frühstücken, zufälligen Begegnungen und dem stillen Wissen, das man einander gesehen hat, nicht nur in den besten, sondern in den verletzlichsten Augenblicken. Die Ruhe, die sich Nack an Nack zwischen einen aufgebaut hat, sich als trügerisch,
Riverdale blieb nach Assen hin derselb Überschaubar Ort, doch für Sophie hat sich was Grundelgens Verskoben. Sei et steht stecker, auf eiher Umgebung, blieb öfter stehen, prüft Spiegelungen in Schaufenstern. Es war kein ständiges Gefühl von Angst, ein unterschwelliger Druck. Der sei begleitet, seit sei glaubt, auf der anderen Straßen seit ein bekanntes Jesse hin zu haben. Sei redete sich ein, das is ein Bill, dung sei, ein Nachwirkung des Vorfalls im Café, doch eiher Körper regiert anders. Spannt sich an, noch bever eiher Wurst, en wort fand, drei Tage später, Kurs vor Sonnenuntergang, verlas Sophie das Postamt mit einem Stapelbrief unter dem Arm. Der Platz war fast leer, die Geschäft begannen zu schließen. In der spiegelnden, schäb eins parkenden Autos und sei ein Bewegung hinter sich. Als sei sich unauffällig umdreht, sah sei ein, den Mann aus dem Café, sein Blick war unverhohlen feindselig, sein Mund zu einem schmalen lächeln versigen. Eiher Hers schlug schneller. Sei setzt sich in Bewegung, zunächst ruhig, dann mit beschleunigten Schritten in Richtung Hauptstraße. Folgt eiher, nach wenigen Metern schlossen, sich einem zwei weiter Männer an. Sophie spuet, why eiher Adam flasher word. On zu zergern bog sei in den Eisen, wern laden ein, dis sen Glock über der Tour hell klingelt. Sei tat so, als betracht sei Schrauben und Werkzeug, während Blick im Schaufenster die drei Männer draußen verfolgt. Sei standen vertelt, beobachteten den Eingang. Eiher Hände zitterten, als sei eiher Handy hervor, Holt und Ethans Nummer well. Eiher Stimme war leise, kaum mehr als ein Flüstern, als sei am erklärt, wo sei war und war draußen wortet. Sein Antwort kam on zergern, ruhig, kontrolliert, drei Minuten, drinnen bleiben, sichtbar sein. Sophie sprach mit dem Ladenbesitzer, einem älteren Mann, der die Situation sofort ernst nahm und sich ans Fenster stellt, ein Juer griffbereit, es Affen zu zeigen. Ethan Erskine Jen, also, why es angekündigt hat, workt unauffällig, fast wie ein weiterer Kund, doch Sophie und sofort die Veranda rung in einem. Sein Aufmerksamkeit war messerscharf, sein Bewegungen präzise. Mustert die Männer draußen, bestätigt leise, dass einer von ihnen im Café gewissen war. Als die Polizei eintraf, geben die Männer vor, aufjemanden zu warten. Es gab kein direkt Bedro, hung nichts womit man sei festhalten konnt. Sei gingen widerwillig, eiher Blick blieben, und Sophie hengen. Ethan blieb angespannt. Wusst, dass dies nicht vorbei war. Als Sophie nach Haus begleitet, schwiegen sei lang. Schließlich entschuldigt sei sich für die Spannung zwischen ihnen in den letzten Tagen, für eiher Abwehr, für uns, gesprochen dinge. Ethan gab zu, dass es nicht gleichgültig gewesen war, sei mit einem anderen Mann Jesse hin zu haben. Die Wort kämen zergernd, als müsst sei erst einüben. Am nächsten Tag ändert sich alles. Der Regen setzt am frühen Nachmittag ein, schwer und unaufhörlich. Sophie arbeitet an ihrem Zeichentisch, als Ethan anrief. Sein Stimme klang angespannt. Einer der Männer sei gegen Caution freigelassen worden. Der Polizist, der ihnen geholfen hat, sei bei einem Unfall verletzt worden. Ethan wollte nicht, dass Sophie allein blieb. Sei verabredeten sich im Café, doch dazu kam es nicht mehr. Als Sophie eiher Wohnung abschloss, hört sei ein Dampfsgerüch aus der Butch Hand, lang unter eiher. Schritt, das Gebäude war geschlossen. Sei ging zurück in eiher Wohnung, verriegelt die Tür, eiher Hers hämmert. Wieder rief sei Ethan an, wurst und sofort, Badzimmer, Tür verriegeln, 5 Minuten,
Sophie Schloss sich ein. Durch die Dünen wend hört sei, why unten et was Zerbrack, Dan schritt auf der Treppe. Ein Hand prüft ihre Wohnungstür. Gelechter. Ein Stimm die ihren Namen kennt, sei Verher, und von ihrem Freund sprach. Et was traf die Badezimmertür einmal, zweimal, das alt Hals ächzt. Sophie riss die Dachstange herunter und hielt sei fest umklammert ihrer Atem ging stasweis. Der Drittschlag kam nicht. Statt dessen ein Dampfer Aufprall, ein Schrei, dann still. Sekunden Vergingen, die sich endlos anfühlten, dann Ethans Stimme. Na, ruhig, eindeutig, sei sicher, sei soll die Tür öffnen. Draußen lag einer der Männer bewusstlos am Boden, ein Tisch umgestußt. Ein anderer hielt sich blutend die Nase unlängster nennt. Der Wand, der Dritt war verschwunden. Ethan stand das Wischen, das Telefon am Ohr, berichtet ruhig der Polizei. Sein Nurchel waren aufgeschlagen, über seinem Auge ein Frischwund, doch sein Haltung blieb aufrecht fokussiert. Als Sophie sah, verändert sich sein Blick. Fragt, ob sei verletzt sei. Sei verneint noch immer unfähig, die Dachstange loszulassen. Die Polizei kam schnell, Oxygen wurden aufgenommen, Handschellen klickten. Die Anklagen lauteten auf Einbruch, versichten Angriff, verstas gegen Bewährung, Soflagen. Sophie dürft nicht in der Wohnung bleiben. Ethan entscheid unserem, das sei mit zu einem kommen wued. Als sei dort ankämen, schlief mir bereits. Ein Nachbarin hat sich gekümmert, hat sie pay auf den gestellt und war leis gegangen. Ethan bracht Sophie in das Gästezimmer, zeigt ihr Handtücher, sprach beruhigend. Sie fragt einen, why in solchen Situationen ruhig bleiben können. Erklärt is nüchtern, sachlich, Training. Verantwortung, die Schwierigste immer danach, wenn das Adrenalin nachlässt und die Zweifel kommen. Diesmal sagt sei is anders juessen, manch entscheid, ungen mussten nicht hinterfragt. Worden in der Morgendämmerung word Sophie von einer leisen Stimme jueckt. Mia stand in der Tür, ihren Stoff hasten fest und sich gedruckt. Sie hat gehört, das schlecht Menschen, Sophie hätten waiten wollen, Sophie erklärt sanft, das is ihnen nicht gelungen sei. Mia nickt ernst und sagt, ihr Vater sei gut darin, Menschen zu helfen. Dann reicht sei Sophie ein Blatt Papier, darauf waren drei Figuren zu sehen, die sich in den Händen hielten, mit kindlich geschriebenen Worten darüber, die von Family sprachen, von Menschen, die bleiben, wenn is Angst macht. Der Morgenzog sich langsam über die Dächer von Riverdale, ein Falls liegt, das kaum wem bracht, aber genug, die Koncherin der Nacht zu verwischen. Sophie saß am Küchentisch, ein Tass zwischen den Händen, die sei mehr festhielt, als das sei daraus trank. Ihr Finger waren noch steif, ihr Körper müd auf ein seltsam hohe Weise. Schlaf hat sei kaum gefunden, nur kurz, fragmentiert Moment, in denen Bilder zurückkämen, gedämpft und verseret. Ethan bewegt sich leis durch die Küche, als wohl die still nicht erschrecken. Stellt Brot, Marmelade und ein Schäl mit Obst auf den Tisch, routiniert, fast automatisch. Zwischen einen lag Wiels und Os gesprochen, ein Schwer, die nicht bedrückend war, sondern vorsichtig, als mussten sie beid erst lernen, wie man mit dem Geschehenen umging. Sophie beabach tiet ein, wie Kursen nehielt, als nach dem Messergriff, wie sein Blick unwillkürlich zur Tür wandert. Die Anspannung war noch da, verborgen unter der Oberfläche. Sie bedenkt sich leis, nicht nur für die Nacht, sondern für alles. Ethan nickt, sagt, dass is kein andere Option gegeben habe. Doch diesmal klang is weniger distanziert, weniger wie ein feststehend Regel. Sie fragt, ob is oft so sei, dass Vergengens zurückkommen und sich einfordert. Antwortet ehrlich, das manch Dinge nie ganz verschwenden, egal wie white man sich von einen entfernen.
Spetter kam mir verschlafen in die Couch, ihr Haar zerzost, den Stoff hasten immer nach, unter dem Arm. Sie klettert auf den Stuhl neben Sophie und mustert, sie mit ernster Mien. Sophie versichert ihr, das alles gut sei. Mir nicht schien zufrieden und begann, ihr Brot mit übertriebener Sorgfalt zu bestreichen. Für einen Moment fühlt sich alles fast normal an, als wäre die Nacht nur ein schlechter Traum gewesen. Der Tag bracht Gespräch mit der Polizei, formell Fragen, nüchtern Ablauf. Sophie Erzählt, was sie wusste, so ruhig sie konnte. Ethan blieb in der Nähe, ohne sich einzumischen, pressend, aber nicht aufdringlich. Als alles erledigt war, saßen sie wieder im Wohnzimmer, der Fernseher lief stumm, die Nachricht. Tenbilder flackerten unbechtet vorbei. Sophie spuet, why die Erscherp. Fung sie einholt. Sie fragt sich, why lange sie dieses Gefühl begleiten would. Dies Mischung aus Dankbarkeit und Angst, aus Nähe und Unsicherheit. Am Nachmittag schlug Ethan vor, einen Spaziergang zu Mädchen, Frischluft, Bewegung, ein Versatz, den Kopf zu klären. Sie gingen langsam durch die ruhigen Straßen. Mir hüpft voraus und sammelt Stein, die sie besonders schön fand. Sophie merkt, why sich ihr Atem allmählich beruhigt. Die Welt wirkt wieder greifbar, weniger bedrohlich. In einer Kreuzung blieb Ethan stehen. Sagt, dass etwas erklären muss, nicht als Rechtfertigung, sondern als Teil des Sinn, was nun zwischen einen stand. Sprach von früheren Entscheidungen, von einem Leben, das hinter sich gelassen hat, von Dingen, die geprägt hatten. Erzählt nicht alles, ließ luken, doch Sophie wurst en genug, die Bruchstück einzuordnen. Sie hört zu, ohne zu unterbrechen, ohne zu urteilen. Als fertig war, herrscht einen Moment lang still, die nicht unangenehm war. Sie sagt, dass sie kein einfachen Antworten erwart. Dass sie selbst gelernt habe, mit unsicher, haten zu leben. Aber sie wollt wissen, ob bleiben would, auch wenn es kompliziert wird. Ethan sah sie lang an. Sein Antwort war kein Versprechen im klassischen Sinn, eine Feststellung. Sei heirer, jetzt, und das sei für nicht wenig, am Abend kochten sie gemeinsam. Mir half begeistert, ruhet zu eifrig in der Fan und Erzählt von ihrer Schule. Sophie lacht zum ersten Mal seit langem unbeschwert, es fühlt sich an wie ein Vorsichtiger Neuanfang, ohne das Gem, und es so nannt. Nach dem Essen bracht Ethan mir ins Bett, las ihr eingeschickt vor, während Sophie auf dem Sofa saß und den gedämpften Stimmen lauscht. Als Ethan zurückkam, setzten sie sich nebeneinander, die war nu ungewohnt, aber nicht beängstigend. Sophie legt den Kopf an sein Schulter, zögernd, als wohl sie Zeit geben, sich zurückzuziehen. Tat es nicht. Stattdessen legt einen Arm sie, fest genug, Sicherheit zu geben, sanft genug, keinen Anspruch zu erheben. Sie sprechen leise über praktisch Dinge, über Schlösser, über Sicherheitsmaßnahmen, über Veränderungen, die notwendig wären. Doch zwischen den Worten lag etwas anderes, etwas Fragiles, das sich erst noch formen musst. Sophie wusste, dass der Weg vor nicht einfach sein würde. Das Vertrauen Zeit bracht, ebenso wie Heilung. Spät in der Nacht, als das Haus still geworden war, lag Sophie, im Gästezimmer. Sie hört die Vertreten Gerisch eines fremden Zuhauses, das Nacken der Heizung, das entfernt Rauschen eines Autos. Ihr Gedanken wanderten zu mir, zu Ethan, zu sich selbst, zu der Frage, wie viel mut es bracht, nicht nur vor Gefahren zu fliehen, sondern nicht zu lassen, trotz allem,